Hi, all of you. Good evening. So, ఈరోజు today I'm going to discuss yesterday నిన్న నా స్టూడెంట్ వన్ ఆఫ్ మై స్టూడెంట్ ఈజ్ ఆస్కింగ్ వాడు అడిగాడు కొలిజన్ గురించి చెప్పమని ఈజ్ ఆస్కింగ్ మీ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద కొలిజన్. సో టుడే ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ రిగార్డింగ్ అబౌట్ ది కొలిజన్. A strong physical interaction among the bodies involving the momentum and kinetic energy. So it is known as collision. While during the collision, momentum and kinetic energy it will changing. So collision we can classify in the two types based on the direction of motion. Now you have to see this. It is a collision. So I think it's these letters are oppositely it is appear for you. So collisions are classified based on the direction. This one. First one is head-on collision or one-dimensional collision. So in this collision, you should be notice that it is the two objects. These are the two objects. These are the before collision. So these two objects are before collision and these two objects are after collision. So the objects are before collision, after collision, they are in a same line. They are in a same line. It is known as head-on collision, right? So if they are not in a straight line, that is called oblique collision. So that is the difference between the collision, head-on collision and oblique collision. So next one is collision based on the kinetic energy and linear momentum. Collision based on the kinetic energy and linear momentum. So it is perfectly elastic collision, it is inelastic collision, and the third one is perfectly inelastic collision. So collision based on the kinetic energy and linear momentum we can classify in the three types. First one is perfectly elastic collision, second one is inelastic collision, third one is perfectly inelastic collision. So perfectly elastic collision, in this case here it is a P here, momentum and kinetic energy get conserved here. Momentum is conserved, kinetic energy is conserved. And second one is inelastic collision. In inelastic collision, momentum is conserved and kinetic energy is not conserved. So third one is perfectly inelastic collision. See here, these are the two objects. These two objects are sticking together and traveling. So this type of collision is, so before collision these two are separated, after collision these two bodies are sticking. So this type of collision is perfectly inelastic collision, right? So I hope it is clear to you types of collision based on the first one is direction of the motion and second one is kinetic energy and linear momentum. Yes, Mr. Jayram, good evening Mr. Jayram. And hi, I think this number is yesterday I saw this. Now he is studying 6th standard, 7th standard from the ABSM. Good evening ma, how are you? So today I am going to explaining the first year collision topic ma. So this is regarding about the collisions. Now coming to the perfectly elastic collision. Perfectly elastic collision. So perfectly elastic collision, first keep in our mind. So linear momentum before the collision and linear momentum after collision. Linear momentum is before the collision is equals to linear momentum after collision. So that is the condition.
So it is the linear momentum before collision, it is the linear momentum after collision. Now we have to notice that. Yes, Mr. Jayram, good evening ma, how are you, how is the class today? So it is one of the object, it is second object, it has m1 amount of mass and u1 velocity. It is second object, it has this one, it has m2 amount of mass and u2 amount of velocity. So these two are moving like this, so these two are moving like this, so these two bodies has the linear momentum, that means p1 equals to p2. Yes, Mr. MD Nihal, good evening ma, how are you today? So it is these two bodies are before collision, the momentum of these two bodies equals to linear momentum of the after collision. That is one. So that one we have to write. Now we have to notice that it is m1 u1. So m1 u1 is the object 1 linear momentum, m2 u2 is the object 2 linear momentum. So it is before collision, and after collision the velocities will change, m1 v1 plus m2 v2. So this is regarding about the after collision, the momentum of the two bodies. Okay, it is clear. So next one is kinetic energy. So before collision, sum of the kinetic energy of the two bodies equals to sum of the kinetic energy of another body. Sorry, two bodies after collision. So before collision, two bodies are there. It is body 1, it is body 2. It is before collision, kinetic energy is 1 by mv square. This body also m2 v1 v2 square. This body is 1 by 2 m1 v1, sorry, u1 square. This body is m2 v2 square, 1 by 2 m2 vt square. That is this one. Kinetic energy is 1 by 2. I think, yes, now it is clear. 1 by 2 m1 v u1 square, 1 by 2 m2 u2 square. So it is before collision sum of the kinetic energy of the two bodies, and after collision sum of the kinetic energy of the two bodies. 1 by 2 m2 v2, sorry, m1 v1 square, 1 by 2 m2 v2 square. So it is sorry, from this one you have to notice that before this one, from this one it is the linear momentum. From this one you have to notice that, so m1 u1 plus m2 u2, m1 v1 plus m2 v2. So here m1 and m1 and m2 have to separate here, m1 and m2 have to separate. After separating m1 and m2 we will get like this. So m1 is common here, v1, so u1 minus v1, m2 is common here, m2 v2 minus u2. Right? In kinetic energy also like this. So from this one m2 m1 we have to keep one side, m1 is keep one side, m2 is keep one side. So after keeping m1 is separate, m2 is one side. So m1 is common here, m1 u1 square minus v1 square, that equals to m2 v2 square minus u2 square. So it is equation 3. This, sorry, this one is equation 1. So this is equation 1. This is equation 2. So we have to do v1, sorry, equation 1 by equation 2. Yes, Kaju, I am telling your subject ba, yours only, but you came late. Huh? Mr. Kajum, how are you, Kajum? Today I am going to explaining your collision topic only, na?
Good evening, Jairam. So up to here you got it. So it is equation 2, and from the momentum equation 1. Anil T. Sir, what is kinetic energy? Can you explain clearly? So Anil T. So may I know who's this Anil T? Anil. Sir, network problem, sir. Kajum, network is your side is problem, my side is problem. My side, I think it is clear because of I'm getting what you are telling, what you are sending to me. I have received here. నాకు నువ్వేం పంపిస్తున్నావో క్లియర్ గా వస్తుంది. అనిల్ అంటే ఎవరన్నా కొంచెం అనిల్ చెప్తావా? మీ నేమ్, మీరు ఎక్కడ చదువుతున్నారో చెప్తే నేను దాని గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలుగుతా. అనిల్. హలో అనిల్. ఓకే. बोल रहा काजिम. काजिम. now okay na network ko. Kajim, Mr. Kajim, your student from where? అవునా? రేపు కాలేజ్ లేదా? అయితే ఎంజాయ్ చేయి. కాజం, రేపు కాలేజ్ ఉందని చెప్పి నీకోసం నేను ఏదేదో ప్రిపేర్ చేశానయ్యా. సో నువ్వేమో కాలేజ్ లేదని డుమ్కా కొట్టేశావు. సరే, రేపు ఇంకా క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. రేపు ఉదయాన్నే 8 గంటలకు గట్ట వస్తే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. అనిల్ అంటే ఎవరు కాజం? నా స్టూడెంట్ అని చెప్తున్నాడు, కానీ అనిల్ అంటే నాకు ఎవరో గుర్తు రావడంలే. సారీ అమ్మా అనిల్, యూ హ్యావ్ టు సే క్లియర్లీ యువర్ డీటెయిల్స్ ప్లీజ్. Okay, anyhow, you need a kinetic energy. Yes, kinetic energy is possessed by the motion of the object. Kinetic energy is possessed by the motion of the object. Suppose if any object, it is in a motion, it has the kinetic energy. If ఏదైనా ఒక ఆబ్జెక్ట్ కి కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఎలా వస్తుందంటే దాని యొక్క మోషన్ బట్టి ఆ ఆబ్జెక్ట్ కి కైనెటిక్ ఎనర్జీ అనేది వస్తుంది. అంటే ఒక ఆబ్జెక్ట్ మోషన్ లో ఉంది అంటే దానికి ఖచ్చితంగా కైనెటిక్ ఎనర్జీ అనేది ఉంది. ఎగ్జాంపుల్, ఒక బస్సు అనేది మూవ్ అవుతా ఉంది. ఇది ఒక బస్సు. ఈ బస్సు అనేది మూవ్ అవుతా ఉందంటే ఇటు ఖచ్చితంగా ఈ బస్సుకి కైనెటిక్ ఎనర్జీ అనేది ఉంది. ఎందుకంటే ఇట్ హ్యాస్ kinetic energy is possessed by the motion of the object. Kinetic energy is possessed by the motion of the object. It is in a motion, it has the kinetic energy. Okay na? So example of the kinetic energy: moving bus, moving car, so simple pendulum. So these are all are moving in a moving objects. So every moving object has the kinetic energy. I think it is clear to you, Mr. Anil. So yes, sir, tell about magnetic force. So which standard you are studying? Magnetic force. It is existed between the two magnets. So actually it is the nature of the substance, right? So if you take it, a two magnet has attractive force and repulsive force. Attractive force is and repulsive force. So if you take it is a magnetic substance. It is a magnetic substance. So it has one of the ion particles.
So we have to keep near to this magnet. It has attraction force, right? Okay, so actually what is the magnetic force is causes. Suppose it is a magnet, right? Inside the magnet molecules are there, atoms are there and molecules are there, right? So now we have to notice that atom structure of the atom. So atom, it consists of center of the atom, and in center, protons and neutrons are existed. Electrons are revolving around the center of the atom. So while the electrons are revolving around the center of the atom, there exists a attractive force, like as a centripetal force, because of it is, while it is rotating here in circular path, it is a centripetal force. Now you should be notice that it is the center of the atom, it is the electron. So electron is revolving the center of the atom, around the center of the atom there exists a attraction force. This is the cause of the magnetic force. Okay, so it is a substance. Suppose it is a substance. This substance, it contains the number of atoms. This number of atoms, it contains the number of free electrons, right? So number of free electrons. So based on that free electrons, it has the magnetic force. So according to the substance, we can classifying the ferromagnet, diamagnet, paramagnets, like that. Okay, I think it is clear to you. So according to the your standards, right? Next, yes, Mr. Kaju, hey Kajum Saheb, చెప్పప్పా ఈరోజు కాలేజ్ ఎలా జరిగింది, ఏం చేస్తున్నారు కాలేజీలో, ఎక్కడ ఏ క్యాంపస్ నావేనా నెల్లూరులో? కాజం, ఎస్, ఎస్, హలో, anybody is there? Yes, is there, but they are not responding. Kajum Saheb, answer చెప్పప్పా. Anil T, sir, where are you working now? ఇన్ తిరువన్నామలయప్ప, నీ డీటెయిల్స్ చెప్పడం లేదు. అనిల్ టీ అంటే ఎవరు? నా స్టూడెంట్ అని చెప్పావు, కానీ నీ డీటెయిల్స్ ఏం చెప్పడం లేదు. నీకు ఎక్కడ చదువుకున్నావు, ఏ క్లాస్లో నేను నీకు టీచ్ చేశాను, ఫుల్ డీటెయిల్స్ చెప్పప్ప అనిల్. రైట్, మిస్టర్ కృష్ణమూర్తి, it is clear to you, Mr. Krishnamurthy, son of Krishnamurthy, it is clear to you regarding about the magnet. It has attractive force and repulsive force. So based on the repulsive force, we can able to find the magnetic substance. That is also important. Magnet has two types of force. One is attractive force and second one is repulsive force. Attractive force, even though earth also has the attraction force, okay, but earth does not have the repulsive force. So magnet has the repulsive force. Based on the repulsive force, we can able to identify the given substance is a magnet. Okay, welcome. Anil T, Mr. Anil T. Anil T, Solapa. Yes, Mr. Son of Krishnamurthy. Any other doubts, ma, for you?
Son of Krishnamurthy. Any other doubt? No doubt. Yes, Anil T. ఏందప్ప నీ గురించి అసలు ఏం చెప్పడం లేదు. You did not say anything about you. Yes, you are asking questions. It is that is నీకు నేను క్లారిటీగా చెప్పానా? Yes. So I am suggesting you. Sir, Ravi sir, where? So chemistry Ravi sir. Oh, chemistry Ravi sir only. So Ravi sir is working in Coimbatore, ma. ఎస్ కాజు ఏందప్పా ఎక్కడికి వెళ్ళావప్పా కాజు బాస నువ్వు ఆన్లైన్లో లేకపోతే అసలు చెప్పే మూడే పోతుంది. కాజు ఎక్కడ ఏ క్యాంపస్ చదువుతున్నావు నువ్వు? దిస్ ఈస్ మీ కాజుం. ఎస్ కాజుం, సొల్లు కాజుం, బోల్ కాజుం. ఏ క్యాంపస్ లో చదువుతున్నావు? నెల్లూరు నారాయణలో. సురేష్ సార్ వేర్? సురేష్ సార్, సురేష్ సార్ ఈస్ మిస్టర్ సన్ ఆఫ్ కృష్ణమూర్తి. సురేష్ సార్ ఈస్ ఇన్ that is there in ABSM only, but Bal Shiksha, sorry, that is another campus is there in ABSM. Net slow na? Okay, no problem. You have to message me. కాజు మెసేజ్ చేస్తా ఉండరా? నీకు అర్థమైంది? అప్పుడు దాకా కొంత టాపిక్ చెప్పాను. ఓ అరవింద్ నగరా, రైట్, గుడ్. సో నేను ఈ లైవ్లో నా స్టూడెంట్స్కి కొంతమందికి వాళ్ళకున్న డౌట్స్ని వెరిఫై చేస్తున్నాను. మీ ఫ్రెండ్స్ కానీ ఎవరన్నా మీకు తెలిసిన వాళ్ళు కానీ ఎవరన్నా మీ ఫ్రెండ్స్ కానీ మీ రిలేటివ్స్ కానీ ఎవరన్నా +1 +2 చదువుతుంటే, లేకుంటే 6th నుంచి 10th దాకా చదువుతుంటే, నేను ఫిజిక్స్ సబ్జెక్ట్కి సంబంధించి డౌట్స్ కానీ వాళ్ళకున్న డౌట్స్ కానీ లేకుంటే ఏదైనా చిన్న టాపిక్ కానీ వాళ్ళు అడిగే క్వశ్చన్స్ బట్టి నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి నా ప్రయత్నం నేను చేస్తున్నాను. ఫ్రెండ్స్, మీరు మీ ఫ్రెండ్స్కి ఈ విషయాన్ని, ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ని యూ షుడ్ బి షేర్ టు యువర్ ఫ్రెండ్స్ బికాస్ ఆఫ్ ఐఎమ్ గివింగ్ question to answer in physics from 6th standard to +2. Okay, so my dear friends and students, please, I did not hear that, sure. Okay, sorry sir, spelling mistake. Okay, no problem, Mr. Kajum. Okay, after finishing this one I will send to you. You should be watch clearly, right? Mr. Kajum, understand what I am telling to you? After finishing this live stream, you should be, I will send to your WhatsApp number this link. So you should be watch clearly. It gives clear idea about this, right? Otherwise, tomorrow I will explain to you clearly. Because of today, your network is somewhat difficult. Okay? Adhamatunda, Mr. Kajum? Clarity ana? ఓకే, రైట్, థ్యాంక్ యూ. అండ్ ఇంకా మీ ఫ్రెండ్స్కి ఎవరన్నా ఉంటే, మీ క్లాస్మేట్స్ కానీ, రైట్, మన ఓల్డ్ స్టూడెంట్స్ నారాయణలో 8th క్లాస్లో చదువుకున్నారు కదా, వాళ్ళందరికీ ఇన్ఫార్మ్ చెయ్యి, సార్ ఈ విధంగా లైవ్ ఇస్తున్నాడని. సబ్స్క్రైబ్ చేయించు, ఓకేనా? కాజం, ఎనీ అదర్ ఇస్ దేర్ ఎక్సెప్ట్ కాజం సాహెబ్? Mr. Son of Krishnamurthy, yes, you are asking doubt. Thengaithettu one more campus is there. So Suresh sir is working in that campus, ma. Yes, tomorrow. Yes, I will explain tomorrow. Don't worry about this, Mr. Kajum. So inform to your friends, ma, your friends. And now currently అంటే ఇప్పుడు నీతో పాటు చదువుకుంటున్నారు కదా, వాళ్ళకు కూడా ఇన్ఫార్మ్ చెయ్యి. లేకుంటే వీలైతే కాల్ చేసి ఈ విధంగా లైవ్కి రమ్మని చెప్పు.
వాళ్ళకి ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే వెరిఫై చేస్తాము. ఓకేనా, రైట్. సో విత్ ఇన్ ఏ షార్ట్ పీరియడ్ లో నేను ఒక బోర్డు కూడా తీసుకుంటున్నాను. ఐ షేర్ ఇట్ మ్యాక్సిమం సార్. థ్యాంక్ యూ కాజిం, థ్యాంక్ యూ. అంటే ఇప్పుడు మీ ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు కదా, అంటే లైవ్ లేకు తీసుకొచ్చేదానికి నేను చెప్పిన వినిపిస్తుందా కాజం? మీ ఫ్రెండ్స్ ని ఇప్పుడు నువ్వు లైవ్ లేకి వచ్చావు కదా, వాళ్ళకి ఫోన్ చేస్తే వాళ్ళు వస్తారు కదా లైవ్ లేకి. సో లైవ్ లేకి వస్తే వాళ్ళు వాళ్ళ డౌట్స్ క్లారిఫై చేసుకుంటారు కదా, అది నేను చెప్పేది. అర్థమవుతుందా? నీతో పాటి మన వాళ్ళు ఎవరో చదువుకుంటున్నారు కాజం? నీతో పాటి ఇంకా ఎవరెవరు చదువుకుంటున్నారు? అదే కాలేజ్ నీతో పాటి, నీ కాలేజీలోనే. ఓకే కాజం, shall I close this? ఓకే, నేను క్లోజ్ చేసేస్తున్నాను. ఓకే, థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్. నేను ఈ విధంగా చిన్న ఇన్ఫర్మేషన్ని మీ ఫ్రెండ్స్కి అందరికి షేర్ చేస్తారని, ఇఫ్ యూ డోంట్ మైండ్, కెన్ యూ ప్లీజ్ షేర్ దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్ టు యువర్ ఫ్రెండ్స్ నియర్ టు anyone is studying +1 +2 students. Please share to them and make them to subscribe them, please. It is it's no need to worry about. ఏంటంటే ఇక్కడ నాకు చిన్న హెల్ప్ చేయండి, వాళ్ళకి షేర్ చేసి ఈ హెల్ప్ చేయండి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ, బాయ్ బాయ్, జై హింద్.